Two. Yo, mambo vipi, it's a boy Dikena White, na leo tuko na Petty Mouth. Tunataka tupige udaku naye. Leo nimemshikilia mwenzangu Majoka MJK, na leo ndo mimi niko hapa ndani. Tunataka tupige story. Ni aje Petty? Niko poa daddy. Niko fiti ni vile tu jana kulikuwa na Valentine. Mazee nilifika pale karibu na Vicente, nikaona kuna dem alikuwa amevaa nguo ya red. Sema gari ya chali yake kuharibika. Mimi nilimwonea huruma, karibu hata nimpatie jacket yangu. You can imagine you already dressed, ameka eyelashes zinafika tu huku, makucha inakaa kama pegs, alafu gari inaharibika. And tena gari yenyewe iliharibika ilikuwa KB something. Surely KB. No, mimi sipanda gari ya KB by the way. Kwa nini Petty? I'm too big for that one. I can't. KB. Na KA? KB. Sasa data siwezi. Kwanza wenye wako na ma KA, me by this konyaki nikatia na kona KA, I'd rather not even accept KA. Na sasa watu wako KB something. Alafu Petty nikuulize, unajua jana nilikuona, mbona jana ulikuwa umevaa yellow na watu wamevaa red? Oh, jana unajua kwa nini nilivaa yellow? It's because I don't have someone. Like I said, men were not talking. All my boyfriends walienda wakanyamaza. These people are not even communicating, and I was wondering what's not happening. Hata boyfriend wangu mwenye ako Switzerland, hata aliacha kuniongelesha juzi. To me nalikuwa na somebody. So me, I always prefer kama mwanamke. Lakini Petty, ngoja nikukatize. Petty, wewe bro unakuanga mpeti hivi. Una expect aje udate mtu kwanza wewe? Utadate mtu aina gani? Actually, I'm the best mpole ama mtu mmoja anaongea? Okay, mimi naweza date mtu mpole na pia si mpole sana. As in mtu mwenye ananielewa. Asiongea asikuwe na mdomo, because we cannot be two women in this house. Both of us hatuwezi ingia kwa jikoni. Una get? So, Petty, uchali yangu wa Switzerland aliamua tu kunyamaza. Na alianza kunyamaza like 2 days to Valentine. Akanitext, alikuwa ameenda harusi mahali, alikuwa Australia, sijui nini, neta. Unajua naendanganya juu anajua sijaipanda ndege. But anyway, jana ikafika. Hata tukusema tu happy Valentine and what. Actually, I'm declaring. Ni mimi peke yangu nilikwambia. Actually, you are the only one nilibega hata kina wenye tuna my other colleagues wakisema si uache ikuje peke yake. Lakini kuna watu wanasema Valentine ya jana ilikuwa tofauti na zingine. Jana hata watu walikuwa wamevaa red mtaani ni kidogo sana. Watu walikuwa wamevaa green, blue, light yellow. Mbona watu walikuwa wanavaa color zingine na wasivae Valentine? Kwani mbona ya jana ilikuwa different? Let me tell you something. Economy is tainted. There is no money in Kenya. Corona ili affect vitu mingi. Then again, married men ndio huwa tunaangalianga. Siku hizi married women wamechukua watu wao mazee, watu wamemark territories. Nowadays wamekuwa wajanja. Petty, mbona siku hizi madem napenda babas? It's because you young men, the only thing you people always think about is sex. You only think about sex from Monday to Monday. Na sisi wasichana wadogo, at least we need some progressive. Yani we need some people who can think, who can give us directives, wenye wanaweza tupatia laini. Lakini mtu kama nyinyi, mnatakanga tu chat the whole day. From morning to evening. Haje sasa. Hata mtu akikwambia babe I'm busy, you don't want to understand. Lakini Petty, sisi vijana wadogo ndio tuko na nguvu. Na hiyo nguvu yenu mwende mfanye nayo kazi. Go out and work. Go out and hustle. But let me tell you, kuna tu pia wale madem tu wenye wako just so ignorant. I'm not saying like all women wako na sponsor. Neither am I saying I have a sponsor. But some people, let me tell you, 80% of madem wenye wako na sponsor wanaendanga sponsor because hawana do, hawana job. So wanaenda to get an easy life, to be honest. Hata mimi, if I'm to have a sponsor, naenda nae because I don't have a job, I need some money. But sponsor is not someone I can want to marry. A married man is not someone whom I know will one day make me become who I want to be. So, hii sahi ni shortcut. But kuna age mtu akifika, kwanza hapo 26, niambie madem wamefika 26 years and above, ni ngumu sana wakuwe na sponsor. Wanaanzanga sasa kuangalia mbele, mtu settle with, hata wanawabeg tu. Come to sleep over. But hii age yangu, my friend, lazima tufanye vile tunafanya just to get a living. Petty, you are 19. Unasema age gani? Age gani unaongelelea Petty? No, relax. ID umechukua juzi. ID na nimechukua juzi but I'm not 19. But kitu najaribu kusema, there is a reason why mtu anaweza kuwa na sponsor. And there is a reason why kuna wezi hii Kenya. There is a reason why kuna wenye wanaingia politics hata kama anajua hawezi. People have reasons. But number one reason why most of us ladies, especially in Nairobi, we have sponsors is to get some easy life.
Some women don't want to work and some are also willing to work but hakuna jobs Kenya. There are a lot of unemployment. Kuna vitu mingi zinafanyika hii work labor force, a lot of things ina happen hapa Kenya. So naona mtu anasema bwana jirani yangu ako na do. Acha nimchukue. But jana niliona hapa Vicente, jana niliona maneno Slay Queen, yani gari inaweza kataa aje. Kwanza walikuwa na change hadi tile. Na amevaa nguo ya red, makucha imefika huku kama pegs, eyelashes zenye kama kungekuwa na upepo hizo eyelashes wala zingefika hata Kayole ama zingeingia doni. Lakini pete nikuulize, ni vibaya kwa kijana kukuwa na mama nyinyi mnasemanga tu nyinyi madem ndio mnatafuta ma sponsors. Ni vibaya. Pia sisi tuna expect tupelekwe out, tubaiwe gari ya red, tufanyiwe mambo tufanyie surprise madem. Mbona nyinyi madem ndio tu mnatakaga mfanyiwe surprise, mbaiwe magari, mkwe na wababas na sisi tusikiwe na wamamas? It's because explaining how a woman's rib was removed from a younger man will just be difficult. Hata sijui tutaexplainia yes word. Unajua yetu ni rahisi. Maybe the person who will marry me say ako 70 but wewe ako 70 years. I'm just saying maybe. But wewe unaenda kuchukuaje mama mwenye ako 70? How will you explain to God or anybody like rib yake ilitolewa, yani rib yako ilitolewa kutengeneza aje? Tuko digital but vile Yesu aliumba watu ile rib bado ilikuwa inatolewa. Explaining how that rib was extracted to make a certain person is the hardest. That is what we cannot explain. Otherwise, young man, I would just say hakuna haja mwanamume aende mama mkubwa. Just work. Shida yenu hamtaki kuwork. That's why tunaendea ma sponsor na nyinyi pia mnajaribu kuchukua pia wa mama zetu. Just try and work. Young men try and work. But kazi hakuna kazi, sasa tuende wapi? Sasa kama kazi hakuna. Unajua nyinyi madem mnapata opportunities mingi kutushinda sisi. Nyinyi ni warembo, sisi si warembo. Hapana, si hivyo. Hakuna kazi for you. Yes, but girl child iko na a lot of advantages. But hatuwezi sema it because hatuwezi weka hiyo lawama eti ndio ikue sababu ya nyinyi kuendea wa mama wakubwa. No, you have to work. You can be self-employed. Kuna wenye wameanza hata biashara hata na 5k. Hauwezi shindwa kupata 5k. Chukua loan ama enda kazi kwa vijana. Chukua loan, anza nao biashara. Then you don't need to raise your living standard. Jaribu na hiyo kidogo yenye unaweza. So vijana, get out and work. By the way, mimi I cannot date age 30 and below. I can't. Because what are we going to talk about? Anaenda kunieka na mdomo pere. Anaenda kutaka kucheck na mimi from morning to morning and I don't like it. Then again, I always have mood swings. You can even tell me something jokingly but mimi naichukua serious and I dump you. Then you young men, the only thing I've experienced in this field, you people love using someone's weaknesses. Past. Mtu anakuumiza na past zako za kitambo. And I know several people whom have tried, you young men, anatumia past yangu kuniumiza. So I'd rather not. Valentine ya jana naye ilikuwa mbaya, hata niliona pale Betty Kialo alikuwa proposed. Kuna this guy alijitokeza akasema anampenda sijui nini. Alafu Betty, alafu nani alimpost pia. Yes. Akampost. Ukiona hiyo kumpost ilileta hisia gani kwa jamaa? Juu hiyo message ilimfikia. Juu pia Nairobi gossip, hizi blog kubwa pia walipost pale. Unachukuliaje hiyo story kwanza? Definitely wasichana wadogo walikimbilia huo jamaa, kwa huo jamaa maybe anatafuta tu Clout chase. Unaweza pata tabeti hata si crush wake, but because we all need to be celebs. Sijui ni nani atakosa kuwa celeb Kenya, kila mtu anataka kuwa celeb. Definitely Slay Queen washamwendea because niliona he would look too good, just that I don't love men wenye wako na beards nusu. Beards inatoka hapa inafika hapa alafu tena yes, you people look scary at times. Kama maboyfriends na marafiki zangu nilikuwa naona status, they look scary, you know? Most of them look really funny yesterday. Yeah, so lakini nani kupost pia kijana na Joel ilimtengenezea jina kidogo, alafu pia alisema atampeleka coffee. Unachukuliaje hiyo kwanza? Mimi naye mwana. Unajua sasa Peti nani anakuwa ni kama sponyo wake. Mimi naye napenda cash at hand. Sio ubaya. Baada ya kunipeleka coffee unitumie hiyo doni ninunue sukari na majani. Sipendangi kupeleka hizo vitu zenye I know I can afford. Maybe mwanamume anishtue ani a higher private jet. That is when unaweza nishtua. But unataka kunipeleka sijui Hilton Hotel, sijui Radisson Blu. My friend, I can go there alone and I've been doing it. So me, you better surprise me with something else. Coffee. Nani akunywa chai? Alafu pia hii Valentine
season kumekuwa na mambo mengi. Kumekuwa na Bahati amenunulia mpenzi wake TX hapo, Mali Safi, kuna Diamond huko amepeleka Zuchu sijui wapi, Mahaba, vitu kama hizo. Kwanza unachukuliaje Bahati kusurprise bibi yake na gari? Yule kina Bahati my dear, hata where you and I and all Kenyans know that hizi magari zao they have been buying these cars and for now Diana Bahati anafaa kuwa na magari 8. Yes. Zenye unajua zenye amepatiwanga tu tukiona online. And I always wonder where these things go. I saw that yesterday, it was in one of these blogs. Those cars no longer. So no one will come and scare me with their surprises online. I know online and I'm also online. So mimi huwezi kuja kuniogopesha na vitu za online. Lakini pia ni vizuri kwa kununulia na magari. Though kuna jamaa fulani tu anaitwa Ringtone alikuwa anasema ati wamenunua magari lakini hawana parking. Unachukuliaje hiyo kwanza? That will be true. Lazima kwani walikuwa ndio kupark kwa bedroom. Lazima unaangalia hizi gari unanunua na zinakufaidisha aje. Yeah. So Bahati na Diana sioni hata anything good about them. But Diamond na Zuchu hapo naye niliumwa. Yaani mimi sitakangi mtu. Kwani Diamond crushi? Si crushi, lakini unajua mtu unapenda wimbo zake akitaka kuoa, hata wimbo zake zitaanza kulook tu vibaya. Diamond will no longer look attractive, you know? Yeah, once watu wamekuzoea na mascandal then you want to settle. Yes, it will be a good step. Yes. But kuna tu vile watu wataanza kukuhepa. You know, kuna tu yule mtu mwenye unampenda tu hata vile anaongea, vile anafanya vitu zake, then once you want to be serious you become boring. So I don't like kuna watu wanasema ati Diamond anakula kifaranga juu amemlea kimziki, so anakula kifaranga. Unasemaje? Saa zingine ni nzuri kukula kifaranga, saa zingine pia ni nzuri usingoje maembe ive. Anza kuikule kiwe ndogo ndogo. So Diamond could be right. Hizi vitu we must mark territories, you know? Life is short, bro. And life owes us no shit. Life is too short. Life owes us no shit. So we really have to try hizi vitu mingi. And then jana niliona pia pale Manzi ya Kibera aliweza kuintroduce chali yake. I've been telling people this time and time every now and then. Nimekuwa nikiambia watu kila siku like Manzi ya Kibera na chali ya Kibera as dating. Kenyans walinitusi wakasema I'm against Manzi ya Kibera, akasema sijui wivu nini. Lakini nyinyi mwelewanangi. Mlikosana nini shida? Hakuna shida, ni vile she doesn't like me, and why would I like somebody who doesn't like me? And the first time I told people like who dem anadate chali ya Kibera mwenye ni manager wake, manager na manage everything. You can imagine. Is that not good? It's good, bro. Alafu juzi pia Saizeta ame launch album yake na kwa na mambo mengi sana ikakuwa ikiendelea hapo. Chairman mwenyewe akakuja hapo. Story ikaendelea. Chairman inasemekana kwamba waliita pastors pale waende waombe album. Sasa chairman pia akakuja pale kama pastor. Saizeta akaona chairman akashtuka. Akashinda, wewe chairman, wewe ni chairman wa gospel lakini wewe si pastor. Si atukujui kama pastor. So toka kwa stage. Pastor waingia hapo. Chairman akasema hapana. Huwezi nitoa hapa, pia mimi ni mtu wa Mungu, naimba nyimbo za Mungu, pia mimi ni pastor kwa njia yangu. Vita ikaanza. DJ Mo akatoa chairman nje. But mimi kwangu mimi naona they could just give him a chance. Yes. Me I'm just saying they could just give him a chance. You get. Hawangeweza kumfukuza nini na nini. They could just give Ringtone Apoko chance because yeye tunamjua ni mtu wa Mungu, hata kama ajui English, hata kama ajui Kiingereza na atakanga nunuliwe English aid. He could be given a chance to express himself, you know. But that was embarrassing. Maybe you just show people that was so embarrassing and they really belittled him. I didn't like it, you know. But me, all I can say, they could have given Ringtone Apoko a chance. Yeah. So tunataka tucheze video moja hapo Ringtone akiongea akisema mambo mengi kidogo, alafu pia mtu aelezee kama unataka kujoin, tunawekea hapo link mjoin tupige story, au sio? Na pia unatuambia unatusikiliza ukiwa wapi. Peti, wacha tucheze hiyo video. Wachungaji hata watusaidii kufika mahali tumefika. Kuna mambo inaendelea.
What is this? Wacha kunishika hivi hotel yako. Bro tulia. Wewe nifanye hivyo. Bro tulia. Wacha nikwambie. Haina shida. Wacha niambie tu bro. Niambie. Uko nani mzee? Niambie. Leave him alone. Unajua sasa mimi sina shida kwa sababu unajua mimi sina shida yote nikuja kwa support. Shukeni bana. Me, I am walking out of this album launch kwa sababu tumekuja kumsupport Size 8. Size 8 ameita men of God to go on the pulpit and dedicate her album. Mimi mapasta wameenda kwa hiyo pulpit na mimi nikaenda kwa sababu pia mimi niko na pulpit yangu. I am a minister. Mapasta hawako na ranki kubwa kushinda msanii kama mimi. Mimi niko na pulpit. Nimeenda kwa stage, Size 8 amenifukuza. Amesema ringtone nini ya wapasta. So mapasta ndio wanaweza dedicate album. Na sisi tuko na anointing. Nataka kukuambia Size 8. Mimi niko na anointing ambayo imenikalisha hii muda yote. Hii si mafuta, hii si Vaseline, hii si mafuta taa. Hii nimebaki nayo kwa miaka hii yote, niko relevant. Hii ni anointing of God. I'm disappointed very much because Size 8 is chase me. How Size 8 is chase me from pulpit? Now how? Eti mapasta kwa nini? Sisi ndio tunafaa kudedicate album ya Size 8. Ndio Mungu aisikilize. Nimekasirika sana. And mimi na walk out, sitaki kuwa part of this album, nimeenda nyumbani. Sitaki, nimekuja kusupport. Sijalipa hata shilingi, nimekasirika sana. Mimi nimeenda. Kuna swali lolote kabla niende? Nilikuwa nataka kumpatia 200,000. Yeye si kama hao wengine napeanga kama akina Mr. Yo anamtembea na nimesikia hiyo video. Hebu kwanza tueleze hiyo video umeionaje? Pete, umesikiaje chairman? Chairman, past tense naye zimemwangusha mazee. Past tense, present test, my dear. Hapo naye alianguka hiyo class, but he was so emotional. For the first time nimesikia chairman akiwa emotional. They were not supposed to embarrass him that much. There are a lot of ways maybe angemapproach, angeenda mwambie pole pole. But si lazima umtoe hivyo mbio. According to me, I'm not trying to say chairman was on the wrong or Size 8 was on the wrong, but the action, yani kumtoa hivyo selebu mkubwa wa Mungu haki ya nani. And those are the people we look up to, like wanaimbia Kenya, ndio hata ile yenye tuko nayo ya watu wa China waweze kureduce surely. Guy. Chairman, lakini unaona kama chairman alikosea kuomba nafasi ama kwenda pale mbele? No, maybe kwako wewe unaonaje kwa maoni yako? Okay, kusema kweli chairman akifuata tu taratibu, unajua sisi wa Kenya tunajua yeye ni minister ukweli, anaimba ngoma za gospel, lakini akipatiana tu chance ya pastor waende. Unajua ni watu wamewekewa upako. Watu wamewekewa upako na ni watu wanajulikana, ni pastors na wameenda hapo kwa sababu kama pastor lakini chairman, yeye ni chairman wa muziki. I think akipatiana tu chance mapastor waende pale, alafu yeye atafuatia kama chairman wa gospel. Lakini naona alifanya vibaya kwa sababu kwenda hapo mbele na ajali. Sidhani hata pia kali kwa mialiko, sorry to say, lakini wewe unachukuliaje kwanza? Really? You're being harsh. Asante, mimi siko harsh, nasema tu kweli wewe unachukuliaje chairman kwanza kwenda pale mbele? Okay, first of all, I really don't think if Ringtone Apoko can just wake up one fine morning and go to a show or to a concert or lounge that he was not invited. I really don't think if that can happen.
mtu anaweza enda hizo vitu if he or she is invited. Otherwise wangemuinvite, I don't think kama bado angekuwa hata na hiyo uwezo ya kutembea hadi pulpit. I don't think so. Definitely they invited him. Na vile alisema mapasta, maybe Ringtone Apoko decided to go enjoy. You know. Naona kama kuna link inakimbia hapo, hakisha kwamba una join your link, tupige story. Acheki Joram asha join ndani. Joram. Joram vipi? Habari yenu wanamtembei? Tuko poa, ni aje? Poa sana, salama sana. Habari ya asubuhi? Nzuri sana. Unatupigia ukiwa wapi ndugu yetu? Niko hapa hivi Sokio Mau. Na ninawaona sana. So hii story ya Ringtone. Kuna mtu ambaye ameweza kusema ya kwamba ati ukiwa uko kwenye ministry ya music ama kwenye ground yenyewe ya music, hakuna vile unaweza kuwa ati we ni musician at the same time we ni ati ni mhubiri. Kama hiyo wakati ambayo Saizet aliweza kusema anataka watu waweze kuombewa, album yake inataka kuombewa na mapasta. Kama sasa pia Saizet angeweza kuitana aseme anataka waimbaji wenzake pia waweze kuwekelea mkono album yake, hapo ndipo sasa wakati ambao Ringtone mwenyewe angeweza kujitokeza na angeweza pia yeye aweze kuombea album yake. Lakini yeye Saizet mwenyewe aliita pastors. Na nakumbuka kulikuwa na pastors kadhaa hapo hivi kama akina Pastor T, pastor wengine pia, unaona. So hii story ambayo ati msanii sasa hivi unaona ya kwamba kama Eric Omondi anatoka kuwa comedian anaingia kuwa musician. Unaona sasa mapasta wakitwa kwenye jukwaa, musician anatoka kuwa musician anakuwa pastor. Wanajiteua wenyewe. Huo bado maybe anataka kuwa pastor lakini bado hajafika. Mimi sijaona makosa yoyote. Na hiyo issue yake na DJ Mo kuweza kutolewa pale hivi, kuondolewa. Sioni ndio walitumia njia maybe DJ Mo alitumia njia mbaya kumtoa, lakini alifaa maybe kwa unyenyekevu kama kamera za zimoni amtoe vizuri. Yes. Sijui kama nimesema kitu hapo hivi maybe. Inaeleweka. Lakini okay, unajua sisi ni binadamu na sometimes tuko tu na hasira, na unajua DJ Mo alikuwa ana expect hiyo kitu kwa njia heshima, kwa sababu saizi ni mchungaji na maybe haizi expect vitu kama dramas happen pale, lakini hata wewe nitakupea for example. Bibi yako anafungua butchery. Uko hapo kando. Kuna mlevi ama mtu yote mwenda wazimu wako hapo kando. Analeta some kuna traffic kidogo iko hapo, makelele nini pia bibi yako hapati nafasi ya kuuza. Wewe kama mwanaume wake ama wewe kama bwana yake utafanya nini? Si utachukua majukumu ya kutoa huyo mlevi hapo kwa hasira, hata unaweza mpiga. So mimi sioni kukiwa na ubaya, kwa sababu Ringtone alikuwa anapiga kelele kukiendelea na service pale ndani ya kanisa. Ako na akili zake sawa, akili zake timamu, na anaelewa ni launch ilikuwa inafanyika pale, na anajua heshima lazima ikuwe pale. Pia akijita chairman, kumaanisha kuna watu wanamwangalia pia, akifaa kufanya hivyo. Wewe uone kama Ringtone alifanya makosa kuharibu mkutano, kuharibu nini, kuleta attention pale, ama Peti unasemaje? Hebu Peti tuongeleshe. Mi kwangu Mr. Joram, I don't think if anybody was on the wrong, DJ Mo tuwezi sema ni hasira ndio inaweza fanya aditoa huo mwenzake hivyo. There are always a lot of ways how you can control your emotions. It's not a must you have to make noise for everybody. You can also control your emotions and you have the right ways of tackling everything. Si lazima mtoe mbele ya kamera, hata karibu hata mgonge head. Unajua niliona kama kichwa yako karibu inataka kukutana. And I think Ringtone is always a comedian pia sometimes. Na pia anafanyanga vitu yani willingly. I don't think if alikuwa na bad intentions. And moreover, angepatiwa hiyo chance ya kuomba, it will even be fun, because I don't think kama kuna kitu yenye Ringtone Apoko alikuwa anaenda kufanya ndani ya hiyo nini, angepatiwa hiyo chance aombe kae chini. Acha niwaambie. In the industry for now, watu wanatumia cloud chasing to boost maybe their views pale hivi kwenye
wanapost views zao pale kutumia kiki. Maybe wananchi wa Kenya wanasema maybe it was a staged managed. So inamaanisha it's like DJ Mo and Ringtone had a talk na wakasema let's do this and this and this, itasaidia kupush this album yake saizi. So they tried and look watatumia njia gani, hata kama hawakuwa conversation ama haikuwa staged managed, obvious and already hiyo album the way they wanted to push it ishakuwa pushed, kwa sababu utakuwa unaona hiyo kitendo kilifanyika hapo hivi. Pia leo kuna mtu ambaye anataka kujua mbona ilifanyika hivyo, so lazima ataingia pale kwenye size 8 na aweze kufanya. Naam Msajili, acha nikuulize kitu lazima mtu akifanya kitu kama album lazima kuwe na kiki, ama akitaka kurelease ngoma, na unadhani kiki inasaidia kiasi gani kupush album ya mtu? Naam, siku hizi hakuja kuwa na ile maneno, siku hizi kumekuwa na ile maneno ambayo watu hawajiamini kupush to the industry. So lazima hapa pia naona hapa kuna Alvin Saf anasema that's a showbiz brother. That's true. Kwa sababu maybe they could have been talked. Maybe waliongea wakasema let's do this and this and this so that it can push our agenda. Maybe hiyo walikuwa naona it's like a business. Music is business. It's kama wewe vile uko hapo umeketi hapo hivi uko kwenye biashara yako. So pia wenye wako hapo hivi wakiita mkutano wa watu wakuja wahudhurie album launch, hiyo ni biashara yao, wanataka watu wa view. So ndio wapate ile more traffic, lazima kutakuwa na kakisanga kidogo kale kata push. Na ukiangalia hizo albums zote launch za wasanii wa Kenya, Ringtone huwa anahudhuria. Najua hudhuria kuna kuanga na kitu visanga tu. Ringtone unajua ni comedy kama vile huyo mwanadada wetu amesema hapo hivi, Madam Betimo. Visanga, huyu ni kama comedian. So walijua Ringtone akikuja hapa lazima tutafanya kitu ambayo itatusaidia pia kusukuma nini album yetu. Mr. Sid alikuwa anafanya album yake na pia Ringtone alienda pale na kuna vile walibishana na Bahati wakasukumana na vitu kama hizo. Hiyo pia unaweza tuambia ilikuwa imepangwa? Hiyo kwa kweli mimi siwezi kuambia kwa sababu nilikuwa huko. Naam, nakumbuka nilikuwa huko, yes. Lakini pia unaweza angalia vile wako hivyo vile ilifanyika hivyo haikuwa imepangwa. So unapata kama hiyo yenyewe haikuwa imepangwa, ilijitokeza tu. So hapa hivi ambayo tunaongelea leo ya Ringtone na DJ Mo, maybe that kwa sababu iliweza kufanyika kwenye DJ Mo na Ringtone bwanake size. Unaona, maybe walikuwa zile talks tu za mandugu za mabro, yo ni aje bro, ni aje tunafaa kufanya hivi na hivi na hivi. I don't know, sijui kama unanipata bro. But naona Alvin anasema hapa but DJ Mo alikuwa ako emotional sana, alikuwa amejam for real. Hiyo kwani DJ Mo ni actor mkali aje? Naam, kabisa, kwa sababu unaangalia maybe pale hivi DJ Mo alikasirika kwa sababu alikuwa ndani ya kanisa wanasikiza maybe neno ama service whatever was going on inside the church. At the same time Ringtone yuko pale nje ya mlango, wahubiri wakihubiri ama watu wote kile chochote kilikuwa kinafanyika pale ndani. Ringtone alikuwa just outside the door ya kanisa. And he was shouting. Kila mtu anajua Ringtone huwa ongei pole pole, ana shout. So alikuwa pia anafanya nini? Ana affect ama yani sijui nitumie jina gani. But dakika tu hiyo ndio huyo DJ Mo ashatoka, ashafanya visanga zake pale hivi. Lakini pia jana tuliweza kuona Ringtone ameweza kuomba msamaha. Alikuwa anaomba msamaha, akapiga magoti na alikuwa na maua. Hebu tuelezee kwanza, alifanya vizuri kuomba msamaha kwa nini ama akaenda kukutana na size 8? Naam, kitu moja wananchi wamekuja na wanatambua media nowadays Wanaona kuliko kuenda kumtafuta ati in personal, mimi ninaona ni vyema nikiita media itakuwa the good way to communicate ama reach, kwa sababu vile Ringtone alifanya, yeye aliamini ya kwamba labda
alikosea Yes. wananchi wote, viewers na kila mtu in public. Yes. Akaona hataenda kumtafuta Saizeti ama DJ Mo in private kwa sababu kile kisanga saizi kimejulikana all over the world. Kulikuwa na mainstream media, kulikuwa na online media. So hiyo story ilienda sana na ikaenda. So Yes. naona ni vizuri pia the same media that passed that information ama aired ile video yake. Yes. The same people ndo atawatumia ku reach out to Madam Saizeti na DJ Mo na Kenya at large wakiwa wote awaombe msamaha, kwa sababu aliona yeye mwenyewe amekaa hivi chini akaona nilikosea in public, so naomba msamaha in public. Sijui Madam Peti Mo atasema nini, sababu mimi pia naona ni kama anataka kuongea hapo hivi. Peti, ongea kitu Peti. All right, let me tell you something. It is good to ask for forgiveness. It is good to calm down. But what if I ask you for forgiveness and I don't forgive you? Because kneeling down is so easy. I can even kneel down right now. Just uttering like forgive me, it's very easy. But what comes next? Me, kuna vitu zingine, kuna clout zingine sizifanya. You cannot embarrass me just to promote your album. So I really don't think if that is showbiz, like they were just trying to do some clout in the vitu zifanyike. Me, you cannot ask me to do something just to promote you because we are friends. I still don't agree with you two men, gentlemen, you two young small boys. I still don't agree with you people. Peti, Yes. I don't agree. Maybe uwachezea watu hii video tena waweze kujua. Oh yes. Wachezee tena. Wacha niwachezee tena. Yes. Wanamtembei. Niwachezee hiyo video tena, kama uko umeona hiyo video ndio hii. Wachungaji hata watusaidie kufika mahali tumefika. Kuna album inaendelea. What is this? Wacha kunihara, wacha kunishika hizi hotel yako. Bro tulia. Wewe nifanye hivyo, bro tulia. Wacha nikwambie. Haina shida. Wacha niambie tu. Bro, niambie. Iko nani mzee? Niambie. Leave him alone. Niambie. Unajua sasa mimi sina shida kwa sababu unajua mimi sina shida yote, ndio kwa support German tuchie. Shukeni bana. I am walking out of this album launch kwa sababu tumekuja kumsupport Saizeti. Saizeti ameita men of God to go on the pulpit and dedicate her album. Mimi mapasta wameenda kwa hiyo pulpit na mimi nikaenda kwa sababu pia mimi niko na pulpit yangu. I am a minister. Mapasta wako na ranki kubwa kushinda msanii kama mimi. Mimi niko na pulpit. Nimeenda kwa stage, Saizeti amenifukuza. Amesema Ringtone nini ya wapasta. So mapasta ndio wanaweza dedicate album. Na sisi tuko na anointing. Nataka kuambia Saizeti, mimi niko na anointing ambayo imenikalisha hii muda yote. Hii si mafuta, hii si Vaseline, hii si mafuta taa. Hii nimebaki nayo kwa miaka hii yote, niko relevant. Hii ni anointing of God. I'm disappointed very much because Saizeti is chase me. How Saizeti is chase me from pulpit? Now how? Eti mapasta kwa nini? Sisi ndio tunafaa kudedicate album ya Saizeti, ndio Mungu aisikilize. Nimekasirika sana.
and mimi na walk out. Sitaki kuwa part of this album. Nimeenda nyumbani, sitaki, nimekuja kwa support, sijalipa hata shilingi, nimekasirika sana. Mimi nimeenda. Kuna swali lolote kabla niende? Nilikuwa nataka kumpatia 200,000. Yeye si kama hao wengine napeanga, kama akina Mr. Sid napea 100,000. Nimekasirika. 200,000 nimeenda nayo. Kwa sababu gani? Haniheshimu. Mimi ni chairman wa gospel music. But chairman, in our previous interview ulisema umekuja hapa juu ya DJ Mo, sio size 8. Mbona ukasirika? But amenikosea heshima. DJ Mo hajasimama aseme kitu, amenikosea heshima. Mimi am man of God. Mimi niko na anointing. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi si mtu nafukuza kwa stage unasema eti mapasta. Wanamtembei. Hiyo ndio video ya Ringtone Apoko akisema kwamba Saizet amemkuza pale, amemkosea heshima. Peti. Ringtone inakaa alikuwa amejam kabisa. No, alikuwa amejam, but hakuna naona mtu hapa analeta hapo kwa comments eti heshima lazima idumu. Kuna mtu anaandika Nyaboro Ochieng anaandika Peti, you are very right. Me, I just think Kneel Down is just a continuity of the comedy. Mr. Joram, how are you bana? Kuna comments mingi, but me naomba tusome comment 5 please. Comments 5. That one is a fool. Unaendaje kwa function ya mtu kuharibu? That is keep than keep. Is okay kurudisha kidogo, jirudishe mdogo, msamewe na muache kiroho safi. Unajua yeye ni form, I don't know, ajaandika vizuri. Wacha heshima idumu. Chairman Apoko, kumbe hata wewe huwa unainamia binadamu. Mungu kweli wana wako wamekusahau. That is Sharon Waswa. So what I can say, it's not bad mtu kujam. It's not bad mtu kujam, but aliaibishwa. Mimi ningekuwa Ringtone Apoko hata siwezi piga magoti chini. I cannot ask for forgiveness. Unaibishwa na I ask for forgiveness. Lakini Peti ni vizuri kuomba msamaha. Kama unajua umekosea, Ringtone labda alikuwa amejua amekosea. Kwa nini nikusamehe na msamaha? Okay, kwa sasa which jana pia ilikuwa Valentine. Okay, msamaha gani utataka? Msamaha yenye na kusamea from my heart ama msamaha yenye nitakuwa na kneel down? Which one? Unajua Ringtone alikama akarealize alikuwa amekosea Saizet kwenda pale kwa mkutano na wote walikoseana. Angeenda tu amwambie pole like pasi. Nasikianga wanaitanga mapasta pasi. Pasi wewe si pasi. Wewe ni muimbaji kama mimi katu kando. Akianza kushout anamwambia unajua nitaita bonza. Lakini ile yenye anaanza kufukuzwa sijui nini, it was not the right way to go. Yes. It was not the right way. Na Ringtone Apoko wewe pia acha kupigia watu magoti chini, by the way. Unatuaibisha, unaabisha wanamume. Hey. Alafu pia apart from that, Ringtone Apoko aliweza kudedicatiwa poem. Justina anaitwa Siokao. Yes, aliweza kupost pale Ringtone, akiweza kujiexpress vile anampenda, vile anamtamani sana. Yeah. By the way, pia Ringtone aliulizwa hiyo siku na wanahabari about about hiyo dem, lakini akasema kwamba hayuko ready, lakini Justina alikuwa shajitolea kumpenda Ringtone. Naona Kizito ako ndani. Kizito vipi? Acha tusikie Kizito anasemaje. Yes bwana Kizito, vipi Kizito? Unmute your mic please Kizito. Poa sana sema. Poa. Kizito ni aje kama? Kuna mtu amenipigia. But I can talk very shortly just to let Petty know that whatever Apoko is doing in each and every even me, I cannot come to your studio in Tembe TV and I start authorizing that. You must understand me. If you've invited me, I abide to your rules. Yes. But you see, why is it Apoko and Tom Boyer? They are the only people. He's not fast, and even everywhere he goes, he must do such kind of a thing. Do you expect that at a way, Petty, if you do something wrong to anybody, you accept them to excuse you? The next day you go to another place, you come and kneel down. You go to, even in your house, even your husband will never forgive you even 10 times. This one is just clout chasing to get more likes, for him to be known. Because if it was for pastors, he is a chairman of Wasani.
How comes he's going to? Where was he anointed? Even one day, people did we celebrate him one day when he's being anointed? Which ministry? Where? Which church? Hmm? But Ringtone Kizito anasema yeye juu ni minister wa gospel, ye pia ni kama tu pastor. Akienda pale kama pastor hajakosea, kwa sababu pia anasema kwa anointed kama mtumishi wa Mungu. Unasemaje Kizito? My brother, that's why we have got gospel singers and pastors. Yes. All the pastors, they go to preach. Yes. And this gospel they go to sing. So you can't put yourself as a pastor because you are a singer. Is it happening nowadays? It's just, oh, when I'm a singer, now I'm a pastor, or what? What is it trying to say? Mr. Kizito, according to me, I think there's so many ways how to tackle issues. There's so many ways how you can table something if someone is trying to make you uncomfortable, especially if you are running something. So according to me, I'm not trying to support Ringtone Apoko kwenda kuharibu pale. But huyu ni mtu mwenye kila mtu anamjua yeye ni mtu wa Mungu. Na vile alisema ako na pulpit yake kwa nyumba yake. So maybe he thought wakiita pastors wote, being that everybody knows he is the chairman of gospel entertainment, angeenda pale aombe saa 8. So mi naona saa 8 hata angempatia forum, hizi madrama mingi hazingekuwa. Hakuna haja DJ Mo angemfuka. Thank you very much, Petty. But you've just said it categorically clearly that he has got a pulpit inside his house. Does he have even members inside his house or dogs? Nobody knows him. Even DJ Mo was surprised that which pastor is this? When you have a pulpit inside, even me have a pulpit inside my bedroom. I don't tell anybody. That one I pray next to my bed. Hmm. I don't hear you. I don't know what's happening. You people are lost. I don't hear anything. Unanisikia sasa? Yeah. Okay, nasema do you support vile alitolewa nje kwa nguvu? Yeah, you sijui nini mbaya na channel yenu leo, hata usikiki, but the little I've heard, yeye alienda pale kama msanii kusaidia. How comes he came out and immediately you saw even the number of media people who were outside? It was something that he planned and he knew he's going to do it. Then everything was happening. Why is it that they came immediately? He was leaving that place. It was something he has already planned, that I'm going to do this. You people be aware, because even Mtembei TV, before you go somewhere or you go and collect your news, maybe you are being invited or you've heard that place you go, you sent your reporters. But once you are there, you can't just come out that I'm there and you start interviewing me. You understand? Yes. That is the problem. The problem is with the Apoko that we have known, he just want to be noticed, to be everywhere. It's just like Tomboya. Tomboya, every Mtembei TV where they go to ask any question, you'll find Tomboya. Why is it that it's always everywhere? You people are going, you media people are going. Can't you see it's something that they are timing to be known? Lakini Kizito, that is my take. Lakini Kizito, unajua kimziki sometimes kitu kama kiki si mbaya, ni njia moja kuuza mziki ama kuuza album yako. Kama hii kitu ilikuwa imepangwa, Kizito, uoni kama inachangia kuuza album? Yeah, inachangia vizuri. Sasa inafanya likes kuje, which means all the things they are doing is drama. That's why I told Petty that it's a continuation of comedy, because the more people are they now want to listen to that music, they want to know what happened, the people will like, they get more likes. This is just a comedy. It's nothing like they are sorry or they are what, they planned it. Yes. Yeah, you're very right. Na Kizito yeah. Vitu kama kiki na drama kama hizi
Huoni kama zinachangia sana pia kuuza mziki wetu hapa Afrika? Ama juu pia inaweka tu ladha kwa mziki, inaweka tu ladha na vitu kama hizo. Yeah, it's true, but it depends the way somebody, like right now, if I want you people to advertise for me something, let me come in a way that everybody will reciprocate my advertisement. But if you go somewhere, you see now people are at a mix-up. Some are thinking that it was a problem over Apoko. Some are blaming DJ Mo. So it will reach a point where they don't come in together. And it will even spoil the names of these our pulpit brothers, and it will spoil the name of gospel people. Not that much, but the way people will be now looking at them in that picture, that look at them, they make even pulpit to be like a playground. That's only what I think of. Akizito usiende, acha tupatie pia ndugu yetu hapa nafasi kidogo tusikie anasemaje. Vipi? Mr. Derek. Unmute your mic, Derek, please. Derek, unatusikia? Derek hapatikani. Acha tupatie Derek pia, Derek mwingine hapa. Derek vipi? Hello? Hello, vipi? பொது ஆறுதல் உடல் நலத்திற்கு. Hello? Hello, Mr. Derek? Hello? Sawa, Derek hapatikani, itabidi turudi kwa Kizito pia. Yeah, so I was saying it's not good kufanyia watu hizo vitu zenye some people tend to think it's normal, but this is clout chase tunaweza sema, because Kenya nowadays hata mimi ndo nikitaka kufanya muziki nitafanya clout nyingine, but hizi clouts pia zinaribu brand. That is kuna clout zingine zina interfere na brand ya msee, sio? Yes, ni vile pia cartoon comedian alitoa wimbo hivi juzi, before itoe alitumia jina ya Diana and everybody thought, including me, we all thought Diana alimtumia gangs wampige, because alijaribu kusema alipigwa na torch. So you know Kenyans, everything is about clout. They really love it. I don't know if you can get that video along that place, uonyeshe watu. Yani alikuwa anasema amepigwa na torch, kumbe ni wimbo alikuwa anataka kutoa. Yes. But Kenyans were used to these things every now and then. Yani jitu ya kusema mtu ana vocals wakanitumanishia watu wanipige, is that right really? Jitu ya kusema tu mtu ana talent, juzi tu nimepost mtu ana talent, anataka wanitumanishie watu waniharibu sura. Look, nimeswollen all over the face, imeniharibu. Come on, it's time we stop being petty. Hata irangeniita tungeongea ningemsaidia kuandika lines. It is a hidden talent I have bana. Sometimes just mature up as artist. Look at the damage, look at the cost. But thanks to makeup I am healing. Vitu zingine. In fact, kwanza walikuja watatu, walikuja mpaka na mubaba. Hata ndio wangekuja na mumama. The worst part ni next time when you are sending goons, please invest on goons. Goons wanakuja mkono mtupu, only with hands. Only nikuja na torch. Anya kama na guns ingeni shaken. But too bad. On your goons bana. Kizito unasemaje kwa hiyo video? Alisema amepigwa na Diana, kumbe pia alikuwa anataka kutoa ngoma. Unasemaje Kizito? Yeah, you see, this is why our musicians, our comedians, we tend not to get their context, because what they are trying to do is what they are going to now. Okay, for example, if Diana could have taken it seriously and go and take legal, took it in legal perspective ya kumharibia jina na kumfanyia hivyo, angekuwa hizo pesa zote angepata kwa hiyo wimbo yake, angeendea nayo kwa court. Unaona vitu, you try to do something just to get that sympathy, to get that how do we call it, I forget, hiyo umaarufu. Yes. Mbona usitoke tu na clean content vile Rico Mundi anasemanga, toa clean content, pass it to the audience, people will see it, people will love it. Look for the example, this small boy Trio Mio is now trending all over because he's trying to make his context in his own way, not clout chasing, not using somebody's name,
then Yeah. Diana can go and sue this lady. That okay, you've talked, I understood. Now explain, where are these goons? Can you explain? And how do you know that I sent them? Yeah. Because it's law. Yes. Yeah, that's very true because some clout zinaweza leta shida sana, and celebrities, it's high time celebrities should go back to the drawing board and start thinking of what they should bring out, because what if Diana angechukua, like you said, angechukua authority, achukue hizi vitu kwa mkono yake, maybe aende kwa polisi or what, itakuwa amelose. But this is the trend, this is what all Kenyans are doing. Yes. This is what everybody is doing in Kenya to earn a living or to create traffic for YouTube channel yao. Yes. Lakini Kizito pia sometimes wasanii wa Kenya wanaona bila kiki mziki hauwezi enda. Sasa inabidi ajaribu tu kufanya kitu ndio i-create attention, wakati ana release ngoma at least watu wapate time ya kusikiza mziki wake. Na okay, Kizito, watu wanaweza eka positive ama weke negative. Bora tu use mziki. Unasemaje kwanza kwa watu lazima wafanye kiki ndio mziki use? What I can say is that I said I am supporting Eric Omondi. Whatever Eric Omondi started, he took it to parliament for that bill to come out. Yeah. You saw these parliamentarians, I think you people were there, you are covering. The parliamentarians who came out, they said it clearly that make a clean content that somebody can listen to, somebody then what how nyinyi media mtaacha kucheza wimbo za zile zingine. But you find now you started with that the way this lady started, then you umetoa hiyo ngoma. How do you expect me to convince my daughter, my child, that that music is nice? Alipigwa na torch, akapigwa na goons. How? Maybe my child want to become a singer. Will I be listening to that music with my children inside the house? So you see, that is why, even if Eric Omondi is fighting for this content, the musician also should also bring good content. Like now, you won't even sing about Mtembei TV. You'll say the way it's a good channel, it's like this. Don't bring something which is tarnishing the name of Mtembei TV. It's when you let people to understand. It will take them long time to understand your content, and you will never get those viewers. Yes. Lakini sometimes pia kiki anafanya mafans wasichukulie wasanii serious. Wakati anafanya anything, watu wanajua tu hii ni kiki anataka kutoa ngoma. Na pia juzi Wilpola amejitokeza na akasema saizi afanye kiki, ni mziki. Kizito, kwanza unachukuliaje? Kwa sababu kiki sometimes zina affect brand za wasanii sana. Msanii akifanya kitu anajua tu ni kiki. Hebu tueleze kitu kwa hiyo Kizito. First, for me, on my side, I cannot talk much about Kiki because I don't know her. I don't know who he is or who she is. That's why I cannot comment on her things. Mzaa Kizito, acha tupatie ndugu yetu hapo pia nafasi tusikie anasemaje Mr. Derek hapa. Derek, vipi? Derek, unatusikia? Yes, poa. Habari yako? Unatazama kwa wapi Derek? Yes, good morning everyone. Good morning Derek. Thank you so much for inviting me this platform. Yes. Share with me. Yes. I'm joining from Kirinyaga County. Oh, yes. Unasemaje kuhusiana na Mr. Chairman? Kuhusu Mr. Chairman? Yes. Concerning the comment, because there's a comment of Mr. Chairman. Kuna video tulikuwa tumecheza hapo, sijui kama ulikuwa umeiona. Kindly you can repeat for me so that I can have a content a little bit so that I can actually also contribute. Yes, wacha nikuchezee usikie, uone. Wachungaji hata watusaidie kufika mahali tumefika. Kuna
What is this? Wacha kunishika hivi hotel yako. Bro tulia. Wewe nifanye hivyo. Bro tulia. Wacha nikwambie. Haina shida. Wacha niambie tu. Bro, niambie. Uko nani mzee? Niambie. Leave him alone. Niambie. Mr. Derek. Yes. Hiyo video ni ya Mr. Chairman akifukuzwa kwa album launch ya Size 8. Size 8 alikuwa ameita mapastors wakuja waombea albamu yake, na Chairman pia akaenda pale mbele pia kuika mmoja ya mapastors, na Size 8 kuona hivyo akasema wewe Chairman wewe si pastor, mbona unakuja hapa mbele? Kidogo Chairman akakasirika akatoka, ndio vurugu ikaanza hapo. Unachukuliaje kwanza hiyo Mr. Derek? Okay, now, normally, most of the cases, my friend, we have cards for the invitation, and if you are invited to attend a party or to attend any program, whether it is launching, what makes you to have the right to be in that occasion is the invitation document. Yes. Whether it was done verbally or it was documented in writing that now I'm inviting you for this particular launch, so you are free to come. But according to the video I've seen and the comment or what you have just said, the person was not invited in that occasion. That is first of all, he was not invited. Okay. And then, being that he was not invited, the owner of the event or the person who owns the event had got the right to chase him away because he was not among the invited guests. So with him causing chaos, it is not right for him to do that. And by the way, what he has done is actually wrong. Yeah. Na Mr. Derek, mara mingi wasanii wakifanya muziki ama wakitaka kufanya album lazima kitu ifanyike. Do you think kiki ni njia moja ya kuuza muziki ama kuuza album wakati msanii ana release muziki ama ana release album yake? Yes, it is important that when you have got new album, maybe you have the greatest hit, maybe you want to do the launching of your videos or the songs that you have composed currently. Yes. The best way to do it for you to at least have something small to help you in production. Yes. It is good to invite members, to invite maybe the participant, and then during that launch, you see, there are those who are just hearing maybe there's Mr. So-and-so. There are those who doesn't know Mr. Derek, unaona, but when they come to see me live performing, unaona, yes, there is this value. The value that it brings when you see someone performing live makes you have interest even in buying the CDs or buying the songs that the person is having. So inviting people in that particular launching is the best way that can promote someone or to promote you to have good sales of your songs. Yes. Okay. Mr. Derek, tunaona tupatie ndugu yetu pia hapa nafasi tusikie anasemaje. What's this? Derek. Oh, that one was sorry, that was myself. Oh, sorry. Oh, ulikuwa ni wewe, yeah? Yeah, let me just remove it. Nimesatoa, shortly. Nimesatoa. I was So Mr. Derek, I want to add something. It's good you say like Clout can make your song move or maybe bring traffic to your channel, but not all Clouts zinaweza saidia. Kuna zingine zinaribu kabisa. You just feel like the song is already boring actually hata before uingie huko. For example, kama hapa juzi tumeona Vincent Boya amechesiwa
na KRG The Don and Butita. Do you think that could be a clout chase? Okay, a good question. Let me respond to that. You know, if you talk about someone, maybe you've posted, you have uploaded your video in YouTube, and it is boring, it means that the content of that song is not to the current. Like, for example, now, if you want to upload the songs, you first of all know what is the current trend, what is taking place now. For it not to be boring, for me to gain more viewers and subscribers, what can I do? So what makes your songs to be boring or even to lose interest or to lose some of your customers who usually view your channels? It is because the content is not right or the content is not up to date. Okay. Mr. Derek, tunaomba tupatie Ngoja TV nafasi pia tusikie anasemaje hapa. Ni aje ndugu? Vipi bro? Safi man, inakuaje? Safi Ngoja, unatutazama ukiwa wapi? Niko salama, niko Kisumu sasa hivi. Okay. Unachukuliaje issue ya chairman? Chairman, Kufukuzwa no, mostly music Yes. Unajua kuna wengine ambao ni some of dramatic. Yes. I think concerning chairman, for chairman like to trend like the way it's now trending, right? Yes. Lazima angekuwa, what I can say concerning the whole thing of size 8 ni kama it was like stage management, unaona? Yes. Sababu haingekuwa successful kama kungekuwa na hizo stuff kama za drama hizo, unaona? So the only thing was stage managed for us to discuss now, like we are discussing it. Okay. So chairman, I think chairman just played his part, but again for them to remain relevant, lazima waweke hizo madrama sana kwa music yao, kwa every launch, kwa kila kitu wanafanya sasa hivi, because ni kama walisahau their line. Kila mtu sasa hizi any musician sasa hizi anataka kujiona kama some sort of comedian, wanataka kujifanya kama Eric Omondi. Yes. They don't know that Eric Omondi is on his line, anafanya vituko vyake, ana living, but watu kama Apoko Ringtone Yes. they want to compete with Eric Omondi, who is a comedian, but how are you unajua ni musician. Yes. Hapo ndo confusion. Sasa hizi drama zote I think they just stage managed ili stuff zingine zi trend sana. Lakini Ngoja, bila kiki unadhani muziki unaweza uza? That is it. Hivyo ndo kitu wanafanya sasa hizi, but the way things are going yes, wataipoteza sababu we'll be used to them. Yes. We'll be used to them such that sasa kama wafanye drama to what extent we won't take them serious. Yes. So to Ringtone kuna video hapa ya Vincent Mboya, naomba nikuchezee. Alifukuzwa na KRG na watu wengi wanasema pia Vincent Mboya ni mtu anatafuta kiki sana. Hebu naomba mtazame hii video mtuambie. Lakini wewe huyu jamaa anafanya nini hapa? Wewe nani? Wewe unamna gani wewe Mboya? Wewe enda huko bwana. Wewe unanga heshima wewe. 75 local, not abnormal. Tunaongelelea mambo ya wasanii, si watu kama wewe wamechanganyikiwa na maisha wajua. So what will happen? Find out what you can attach to your brand and we'll support you. Shida yako kama mtu, acha nikwambie, kama mtu kakona kiburi na ni maskini mshenzi. Umeelewa? Wewe uko na kiburi ndio kwa maana uwezi saidika. Ukisaidiwa na mtu unakuja unatusi huyo mtu. Unajua huyo mtu alikuwa amefanya kazi gani ndio akapata hiyo pesa akakupa. Alafu unakuja unamtusi. Unatusi, yani ni kama unadharau, unakejeli mtu. Yes. Jo, hii video nilishai watch. Hello? Yeah, maoni yako ulikuwa unaonelea aje? Because looks like you are trying to support like clouds mingi zinaweza saidia kupromote. So don't you think this was a clout or they were being honest kwa kumchase this because he's trying to be too much penye watu wanakaa, or like what's your perception about that? The first thing that we have to ask ourselves
Yeah. Whose press was this? Was it Botetas and the KRG, or it was for our watu wengine? Ilikuwa ni hao ma YouTubers wengine. Unaona? Yeah. So Boteta and the KRG, Boteta huyu jamaa anafanya Netflix, ndio? Yeah, Boteta. Na tena yeye pia ni YouTuber, I know. Yes. Tena ni comedian, si ndio? Yes. Na jamaa Vincent Mboya nitasema jamaa anatumika sana, because if any case o jamaa run out of content Yeah. na wako na press, the first person to look for ni Vincent Mboya. Na jamaa kuna madrama, because they know Yeah. after all that drama Vincent has to come up again and attack them. Yeah. So everything, these people stage these things, right? Because imagine a situation whereby Vincent Mboya was not in that clip. Could we be discussing it now? No, we could not. It could be very boring. That is what they want. So they want to remain relevant to what situation, to what state. Okay. So hii kitu hizi drama zote hao jamaa wanatufanyia tu, so that they at least to discuss the way we are discussing now at Mutembei TV. Okay. Yeah, so ni kila mtu anacheza tu wise, anacheza tu vyake tu, lakini hii yote ni drama tu, tunaona tu. Siku hizi ni kama content zinaisha kwa watu au mababe tu. Yeah. Tupatie Derek pia kidogo achangia kwa Vincent Mboya, tusikie Derek anasemaje. Derek, unmute your mic please, Derek. Now, thank you so much once again. There's something under that, if you can see what is there in the comment, what is highlighted, that if you are not invited in a function, you should not attend that function with the aim, main interest is to destroy that particular event. Because, unaweza enda hapo, ukisafika hapo, alafu mtu ajue, huyu jamaa anakuja hapa ili haribu maneno. Utapata kama wamesajipanga, unaona? Wewe unaenda unasema sasa jamaa juu anaenda hapo, I want to go and destroy, so that it is myself who should come to be known, unaona? Lakini kufika hapo unaona kama jamaa walikuwa wamesajiami, they are ready for you. So it will be a disappointment to you who is going to that event without invitation. And again, there are so many people who attended that event, even if they were not invited. But you should be humble. You should be humble enough. Unaona? You give them time, because it is not your event. Unaona? Give them time, they present. If they can consult you, maybe something they can consult you that, now, Mutembei, this thing, what can we do? Unaona? How can we do this? Lakini wewe kukuja na kelele zako, utapigwa. Unaona? Vizuri sana, utapigwa. Derek, asante sana kwa maoni yako. Tunaomba tumpatie Mr. Kamau pia tusikie anasemaje, lakini usitoke kwanza. Sawa. Vipi Mr. Kamau? Unmute your mic please, Kamau. Hello. Najua sijui mnaongelelea nini leo? Leo tuko tunaongelelea Mr. Chairman Ringtone Apoko. Kuna video naomba basi nikuchezee kwanza uitazame. Yeah. That'll be good. Wachungaji hata watusaidii kufika mahali tumefika. Kuna mambo inaendelea. What is this? Wacha kunishika hizi hotel yako. Bro tulia. Wewe nifanye hivyo, bro tulia. Wacha nikwambie. Haina shida. Wacha niambie tu. Bro, niambie. Uko nani mzee? Niambie.
Leave him alone. Leave him alone. Yes, Mr. Kamau, hiyo ndio video ambayo jana. Yeah, I think this it was a confrontation, eh? Yes. Yeah. Hello. Yes, Mr. Kamau, tunakusikia vizuri. Oh, we sometimes naonanga kama maceleb ni stage managed to keep themselves relevant in the media, because surely you want to tell me they didn't know that they're going to meet in one place. Yes. So Mr. Zingine naona ni kama game tu. Hata ni juzi there was a time Eric Omondi and Choreograph and of course could fight in public, and then later on we realized, it's just our stances. They are just stances to make us busy. But at the end of the day, we personally, I don't usually follow them a lot, and that is what I have to say. Sina mambo mingi. Lakini before Mr. Kamau maybe utoke, unadhani hiki inasaidia kupush muziki ama kupush album ya mtu wakati anatoa muziki ama album yake? I think unajua there is what usema, there's no bad publicity. Yes. Kunanga hata kama ni mbaya. Yes. There is, hata kama umefanya nini duniani na umekuwa famous, you might do the wrong thing, you can even walk naked and become famous, but once you're in public, there is no bad publicity. You're famous. So whatever they do to become famous, I think it's okay. Wapigane, watoe nguo, whatever they want to do. I'm of the idea of do whatever you can do to be where you want to be. I don't mind. So at the end of the day, there's no bad publicity. Lakini Mr. Kamau, unajua hapa Kenya kama ujafanya kiki muziki yezi uza, ni kitu wasanii wetu wenyewe wametuzoesha hivyo. Yes. Na si mbaya. Sioni kama ni mbaya. Kwangu mimi naona wafanye vituko ndio at least tusiwasahau. Because usipofanya vituko Kenya tutakusahau haraka sana. Okay. Maybe Petty, uko na swali yote unataka kuuliza Mr. Kamau? No, he's very right, but what I think is too much clout can also spoil something. Like too much clout pay inatoa ladha, because let's say nataka kutoa album leo, next week tena natoa. Kwani nitakuwa nafanya clout continuously? People will start branding me as dramatic. Maybe I'm not even dramatic, but I just want traffic on my channel. So at times I always support clout, but at times I really don't. Yeah. Asante sana Mr. Kamau, tumekuwa hapo kwa muda mrefu sasa, tunataka tuondoke, lakini tunashukuru sana kwa kila mtu ambaye amejoin leo, kila mtu ametusikiza palipopote alipo. Tunashukuru sana. Mimi naitwa Deacon White, nimeshikilia ndugu yangu Majoka MJK. Tumekuwa leo na Madam Petty Mouth na imekuwa amazing sana. Na tumeshukuru kwa kila mtu ambaye amejoin. Maybe tukimalizia tusikie Mr. Derek na anasemaje tukifunga tu. Hello Derek. Stage to me. Add me. Oh. Okay, Derek, tuambie tukifunga labda neno lako la mwisho. Okay, thank you so much again Mr. Mobilizer. I'm White. Mr. White, eh? Yes. Thank you. Oh, by the way, the discussion was good. The discussion was nice. But what we need to know is these two people, they are different. We have a comedian. This man is a comedy. The ways of doing things. And for him, wengine wanaweza ona kama hiyo ni aibu chenye alifanya. Huyu jamaa anaenda na kneel down. Wengine wanaweza ona hiyo ni aibu, lakini that is, according to him, that is the way of performance. That is the way he's doing it. Unaona? Yes. And he enjoys when people are watching that video. Unaona? Watu wakishangaa, is this thing take place? That is what makes him to be happy. That is what entails to be a comedian. So, as much as he was doing all that,
the man was already performing. Unaona, he was on the duty, he was performing by the way. Unaona. So wengine wanaona kama ni aibu, but with him he's performing. So we have got 2 events taking place at a time. There's the other launch, and this man is also performing the comedy. So it was a play within a play. Asante sana Derek, tumeshukuru sana kwa mchango wako, na kisha pia kesho una join hapa tunapiga story. Mimi naitwa Deacon White, kisha pia unanifollow kwenye mitandao ya kijamii @Deacon White, kila pali Deacon White, na Madam Petimouth pia waweza kutueleza. And of course it's your girl Masviola aka Madam Petimouth. Tomorrow same time, different topics. Welcome, tell a friend to tell a friend. Karibu sana tena Mtembei TV. Asante sana Derek. And we are